Twifuje kongera kubasuhuza igitondo cyiza mwese aho muherereye, inshuti zacu muba mudukurikiranye ahantu hatandukanye, yaba ari ababa bari mu Rwanda ndetse no hanze, abumva ururimi tuvuga kandi abo duhuriye mu mushinga wa Pi Network All Pioneers Teams, aho muri turabasuhuje, tubanje kubifuriza igitondo cyiza ndetse kandi tubifurije isabato nziza abayigira. Kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 z'ukwa kane, twongeye kubasuhuza. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 1 z'ukwa kane hatangajwe ko ibyo bita mining mechanism bihinduka nk'uko biba byaragiye byandikwa cyane muri white paper y'uyu mushinga, ndetse aho bagenda nabo bakora reference cyane igaruka kuri December 2021, aho muri iyo white paper bagiye bagaragaza cyane uko ibihe bizagenda bikurikirana, ndetse hakaba harageze n'igihe bakora amavugurura, aho bavuze niyo chapters zagiye zihindagurika, ariko hanini byose ari ibigamije kugenda barushaho kunoza uko iyi Pi Network iri kubakwa, ndetse no gushaka ibyo bita usability n'aho izakoreshwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'uko amakuru twese tujya tugenda tukayakurikirana tukayabona. Hanyuma rero ubu ngubu ho twifuje kuza tuganira cyane ku byerekeranye n'ibyo abantu batamenye. Hari uburyo uyu mushinga twese tuwugendamwo, ariko bikaba ngombwa ko abantu iyo batamenya amakuru, nyine ibintu baba bagenda babirimo mu kigare, ariko kurya tuba twafashe umwanya tukajya gucukumbura, tugakora ubushakashatsi, tugasoma, tugakora ama practice nka OTC group, tukagaruka dutanga amakuru yizewe kandi amakuru meza afite impact cyane kuri uyu mushinga. Niyo mpamvu uyu munsi rero twagiye tubakorera ubushakashatsi, turavuga ngo ese icyo bise niyo mining mechanism ivuze iki, isobanuye iki, ifite uwuhe mumaro, ese umuntu wayikoze imumariye iki? Nawe icya mbere duheraho ni uko abantu benshi muri uyu mushinga tuzi ijambo rimwe gusa, mayininga bazaguha amafaranga, mayininga ugiye kuba umuherwe, mayininga wowe ukandiho gusa. Ariko icyo gihe nyine tukabikora, ariko abantu benshi badatekereza no gusoma no kumenya umushinga ubundi wubatse gute, umushinga ufite ikihe cyerekezo, uyu mushinga nuba successful ni ukumva ko gusa uzabona amafaranga gusa, cyangwa harimo n'urugendo rwo kubikorera no kubiharanira. Kuko iyo utazi iyo ujya, iyo uva n'iyo uri kugana. Ikindi nigeze mbwira abantu bwa mbere, ndababwira ngo buriya umugenzi aviramo iyo yaganaga. Akenshi iyo uri kumwe n'abandi mu rugendo, ushobora kugenda ukaviramo urugendo rwawe hafi aho ngaho, kuko niho waganaga. Ariko abazi uru rugendo bashaka kugendana na PI aho rugomba kubageza, ngira ngo uyu munsi barashishikaye, bafatiyeho. Njye shimira cyane abantu bari kuri timu yanjye, bari connected kuri timu yanjye. Njya mbona hari nk'abantu ntajya nibuka ko banayibaho, kubera ko nta munsi n'umwe ndabibutsa, kubera ko ni gakeya naba narabibukije. Urumva niba Olivier amayininga buri munsi adashobora gusiba, sinzi niba nabona internet yatuma mayininga, ariko niba ntashobora gusiba, nkabona 1 2 3 4 bageze ku 10 barenga, nkababona nta n'umwe nshobora kwibutsa ku mayininga, ibyo bintu binyereka ko hari abantu twese twamenye igisobanuro cy'uyu mushinga, bituma buri wese ntawe umubwiriza amenya ko ari committed cyangwa se ari engagé mu gukora ibyo agomba gukora kuri uyu mushinga, kugira ngo agendane nabyo. Nawe ikindi navuga rero, nk'uko nari maze kubivuga mu kanya, ni new mechanism
igendanye na mining uko twayita cyangwa se igisobanuro. Twifashishije rero mu bushakashatsi twakoze, twifashishije sample eshatu nk'uko mubibona OTC group yabigaragaje hano. Twifashishije konte y'umuntu mushya. Urabona hano konte ya mbere ibanza ni konte y'umuntu mushya, amaze kugira payi 3.8 kuri balance. Hanyuma konte ya kabiri ikurikiyeho twifashishije konte itarakura cyane, ni konte ifite payi 262.2. Naho iya gatatu yo urabona ko rwose iri mu zabukuru, ifite 1,209.3. So tugarutse kuri ya konte ya mbere rero, konte ya mbere iyi ifite payi 3.8, ni ukuvuga ngo iri kuri reti ya mining ku isaha ya 0.05. Reka nyivugeho kuko aya ni amakote yose nakurikiranye. Iyi konte ubundi tubibutse ko uyu munsi nubwira umuntu kwinjira muri Pi network, still uraba umuhaye amahirwe, uraba umufashije. Ugifite inshuti yawe wabibwira, uyibibwire, nubwo babitwibukije hariya muri white paper, umumaro wo kuba n'abandi twababwira biracyashoboka. Ariko reka turebe kuri uyu muntu. Iyi konte ubundi iyo ikinjira kuri system iramayininga, ariko ikintu bita lockup gihera kuri payi 3. Payi 3, payi 4, umuntu umaze kuzigira nibwo batangira kumusaba ngo mbese izi payi zawe ugize 3 ntago wazikorera igenamigambi, ntiwazirokinga, kutangiye urugendo noneho rwo kuba utangiye kugira payi. Urumva ko guhera kuri payi 3 bazibarira agaciro gakomeye. Bivuze ngo rero niho batangira kuguha planning ya lockup iyo ugeze kuri payi 3. Uyu muntu rero wageze kuri payi 3 ni ukuvuga ngo yahisemo gukora lockup. Uyu muntu aramufashije, ni ukuvuga ngo iyi konte ye twayihaye duration y'imyaka 3, tunayiha pourcentage ya 90%. Now ni ukuvuga ngo ubu uko bigaragara yayisava kuri 0.03 bya wa muntu ugitangira. Menya byanagiye hasi, bahita bamuha 0.05. ni ukuvuga ngo iyi 0.05 nimuyibuke neza, wa muntu wajyaga abona payi 3 ku munsi, muribuka ko n'ubundi yabaga amayininga 0.05. Bivuze ngo uyu muntu yayisaba promoted ako kanya. Bivuze ngo ufite umuntu ushaka guha amahirwe kugira ngo abone payi nyinshi mu gihe dusigaje tutazi, nawe ushobora kumukorera lockup iri hejuru, noneho payi ari kubona zikazamuka. So bivuze ngo aho ngaho iyo konti yihaye maturity yo kugira ngo yakire accumulating payi nyinshi ku munsi. Mwibuke ko aba basomye muri road map ubundi bavuga ko izi payi turi kubona ziri limited, limite, kuko ziri muzo bagennye nyine abantu bagomba gucukura bagahabwa. Rero buri wese ni nko kumubwira ngo kibanza ngicyo icukurire, niba hari umuturanyi mubwire nawe yicukurire, ni ukuzicukura ariko ntizizahoraho, ni igihe cyagenwe cyo kuzicukura ukazimaramo izawe ushoboye. Noneho ikindi ni ukuvuga ngo zigenywe ku masaha, ku minsi, ku byumweru no ku mezi. Niyo mpamvu uko warokinze baguhereza izingana n'ingano ya lockup wakoze. Ubwo iyo ni konte ya mbere twasobanuraga. Urumva ko uyu muntu nubwo aje akererewe, ariko ahawe amahirwe yo kwitanganya na wa muntu wacu wa kera winjiye reti yakoreragaho, bitewe n'uko uyu yikomentinze kuri lockup. Now konte ya kabiri nanone ni konte tubabwiye ifite 260.7, ariko uko bigaragara hano ifite reti ya 0.12. Iyi nayo ni konte nakurikiranye. Iyi konte y'uyu muntu yo irokinze ku myaka 3, ariko nawe yayihaye pourcentage ya 90%. Ni ukuvuga ngo yari iri kuri 0.9, amaze kurokinga kuri 90% ihisiba 0.12. So from now igiye kuba itangira kwa accumulating nayo payi zo mu isaha zingana na 0.12.
ubwo ni uburyo rero bagiye basobanura muri iriya white paper bavuga ko rate abantu pioneers bazajya babona ziri baze kuri mining ya lockup. Ubwo urumva ko uyu nawe bitewe n'uko yikometinze yazamuye urwego rwa payi ari kubona. Konte ya gatatu iyi nayo umuntu wayo yarayikurikiranye iva ukuvuga ngo nayo yari ifite 0.18 ikiri kuri 50%. Nyuma turaganira mugira inama y'uko yayishyira kuri 90. Ayishyize kuri 90 urabona yavuye kuri 0.18 iba 0.22 ku isaha. So tugeze aha rero ubusesenguzi twakora n'iki, hari akantu nigeze ntanga karasirikira sinzi abantu niba baragakubonye, kavuga uburyo ubundi kwikomentinga kuri Pi Network kuri lockup ya Pi Network byakagombye kuba bishingira kuko umuntu yiyumva, kuko umuntu ahagaze. Ushobora kuba uri umugore n'umugabo ukavuga ati konti imwe tuyishyire muri lockup nini indi tuyishyire mu gihe gito. Ushobora kuba uvuga uti jyewe ndumva nkeneye kuzafata aya mafaranga vuba azaze nikureye mwayanjye vuba, ugashyira kuri lockup nto. Ushobora kuvuga ati reka nshyire muri moyenne nk'ira twababwiye benshi ya 50%, ukavuga ati cya kabiri ndakibaha ikindi ngisigarane. Icyo gihe rero urumva ni ibintu bishingiye kuko umuntu yitekerezaho, uko umuntu abyumva. Urumva nta formula ihari cyane umuntu yategekwa gukoresha usibye amahitamo y'umutima we. Rero twavuga ngo turiho dusoza amakuru yo nakagaruka, twe tuba tubyutse gusa dushaka kuvuga abantu basobanukirwa ibyo bariho bakora, batagenda mu kigare, batumva inyungu y'ibyo barimo bakora. Umushinga wo tubona ko ari mugari kandi ukomeje ari munini. Ikindi gusa twasoza dutangamo inama ni abantu kwirinda ibintu byinshi biri kubasaba kwinjiza Pi Network mu zindi porogaramu batashishoje. Nk'ubu hari porogaramu nabonye hari n'umuntu wambwiye ngo nimbikore, ndamubwira rero gisinjya nkora ikintu ntashishoje ntizeho, cyane cyane ko iyo ufite abantu bashobora kugutega amatwi uramutse uyobye cyane nabo wabayobya cyane. Bivuga ngo rero twe turigengesera tukitonda, abajya badukurikirana cyane murabyumva muranabibona kenshi. Rero twavuga ngo amakuru yaracyahari, KYC turacyayitegereje. Abagize ikibazo kuri code twarabisobanuye, iriya zip code ubusanzwe ni ku zindi exchange twakoresheje dukoresha 2.5, ariko iriya basabye twongeye gukora ubushakashatsi nyuma tuhuza n'amakuru abandi batanze turabisesengura dusanga bishoboka cyane ko gukoresha ariya 0.5 muri zip code aribyo byaba ari bizima kurutaho. Twavuga rero iyo recommendation ni nziza kuba nayo yakoreshwa muri ubwo buryo, kuko twasanze harimo ikinyuranyo cy'ibindi bisanzwe dukoresha. So urumva umushinga system iba ari nshya, bifite udushya twinshi, kugenda twiyadabuta nyine bidusaba natwe rimwe na rimwe gukora andi research, kugenda dukurikirana buri kimwe ku kindi. Twaba rero all chance, good luck kuri buri wese ukiri muri Pi Network, ukiri ku mininga. Twambwira ngo ibyiza twese biri imbere, dukomeze dukandeho hahandi kandi tubwira n'inshuti zacu biracyashoboka ko Pi, niba Pi guhera kuri Pi 3 zonyine bagusaba kuzirokinga nuko zifite agaciro. Ciao ciao, turabakunda OTC Group, tunabifuriza weekend nziza. Mwari kumwe nanjye Olivier.